Kuten mä kerroin siinä USA-sarjan Suomi-kylä-jaksossa, niin materiaalia jäi paljon käyttämättä, joten mä tein nyt tämmöisen bonusjakson, jossa vielä kerran käydään siellä ja kuullaan näiden Suomen taustaisten tyyppien elämästä ja ajatuksia Suomesta ja suomalaisuudesta. Ja jos et ole nähnyt sitä alkuperäistä päävideota, niin se pitää katsoa ehdottomasti ensin, koska muuten tämä ei käy järkeen. Ja tää on pitkä video, mutta itse vähän toivoitte, ja tässä se tulee. Tämä on Amerikkaa. 5000 asukkaan pikkukaupunki nimeltä Hancock. Se sijaitsee suurten järvien alueella Michiganissa, Yhdysvalloissa. Me oltiin siis ajamassa ihan täällä pohjoisosassa oikeastaan niin pitkälle kuin tie vei kohti Hancock-Houghtonin kaksoiskaupunkia, jossa on USA:n suurin suomalaisjälkeläisten keskittymä. Google Mapsia seuratessa näkyi suomalaisnimisiä paikkoja ja tässä meidän mukavan retrossa hotellissa oli toki myös sauna. Brandonilla ja mulla ei ollut mitään kovin selkeitä suunnitelmia. Mä olin laittanut aiemmin sähköpostiviestiä kaupungin viestintään, josta vinkattiin muuan Irman omistava nisukahvila, mutta myös yhdistettiin Jim Kurtti-nimiseen yleistietäjään. Me lähdettäisiin rakentamaan näistä. Google Mapsia zoomailemalla mä olin myös bongannut Suomi Home Bakery and Restaurant-nimisen paikan, joka oli ihan ensimmäinen paikka, johon suunnattiin heti saapumisyön jälkeisenä päivänä. Ja kuten jaksossa näkyy, suomalaisuus oli isosti läsnä. How much does it define you? I would say almost everything. I can identify it because I can come here and we're all Finnish. Yeah? It makes so much sense to me. I mean, because the fact that I'm Hungarian and whatever doesn't really factor into my life very much, but I do think about it, and I do have like a sense that there's a lot. I'm saying in Cleveland, there's like a bunch of Hungarians. Like it's outside of Hungary, maybe one of the largest populations like outside of the place. So it doesn't really tie into my life very much, and maybe it's looser than here. But I totally understand what you mean. Mä juttelin pitkään paikalle saapuneen omistajan isän kanssa, mutta mä jouduin leikkaamaan siitä suurimman osan pois. Herra Itapa on kuitenkin kuulemisen arvoinen mies, joten tässä hän nyt on. Päivä. How you doing? Good. What's your name? Etapa. Atapa. Yeah, Etapa. If you want. Okay. They pronounce it many. How do you spell it? Etapa. I got the papers. I came with my citizenship papers, you know, so you don't deport me. Where are you sitting at? Oh, right here. We're just chatting with the staff. Oh, that's a good staff. Could I ask you? Can I ask you a few questions for my project? Sure, why not? Let's sit down somewhere. Yeah, well. So your parents then, did they come from Finland? My dad did. Your dad did? Yeah. Okay, there you go. Yeah. You take a shot at that, you're gonna get the town and everywhere. I left Finland 1886. Yeah, you're 2 years old when he left. I didn't know that. Till I just grabbed the papers and started reading. I probably read it before and forgot, you know. So, do you speak Finnish? Pikku. Vähän. Minä ymmärrän puhuu pikku suomea. I was going to tell you that and I got tied up in something else. So you speak a little bit some yeah, Finnish? I get a little bit. I can understand a little bit, but I'm losing it. Yeah. My folks died, you know, like my dad in the 70s and nobody else, you know. Is Finnish still spoken here? Do some people still speak it around here? You don't hear it anymore like you used to before. Right. See, they had a Finnish radio station. There was a Finnish radio station here. Yeah, they'd have an hour program. Yeah. And they had a Finnish newspaper. Yeah. It went out of business quite a few years ago. But that's when the Finnish speaking of the language went downhill. Oh, yeah. People, older people used to gather together for church purposes and this, and coffee and talk. Yeah. And in Finnish. Yeah. When kids came around. Yeah. But it's. Yeah, but you don't have to understand but this. then you hear it less, and it's not every day. No. In everyday use. No. Yeah. Once in a while you'll hear a word in here. How do you identify? Do you identify as a Finn or as American? Or?
I like to put a lot of emphasis on the finished part. Yeah. Yeah. But I do identify myself as an American, of course. Yeah. That's where I was born. Right. You know, I can't say I'm finished. But I do. Well, there's a few Finnish people around where we live there. But do you go to sauna? Oh yeah. So you embrace the Finnishness in you in some ways. Well, you go in a changing room and you change and you jump into the heat room. You don't have anything on, of course. You don't wear sweatsuits or swimsuits or anything in there, and you're in there and you throw Lure on the rocks. Oh yes. And get her hot. Oh yes. Then you go back in the changing room and suck a few bubblers. Yeah, cool on. Then you wash up and when you're done washing, you go back into the changing room and cool down and. You lighten your sauna today? And I loved when he came in. I think the first thing he said, "Where is that Finlander?" and then I was right there, and he immediately spotted me. And then we shook hands and said, "Päivä, päivä." And it's slightly, well, like a heavy American accent, but still. What does it mean? It's just like good day, good day. And his grandparents came in 1884 or something. It's just not long after the Civil War. Yeah, 1884. Well, yeah, that's about the time. That makes sense. That's when a lot of it's a long time immigrants came. In that period after the Civil War. Yes. Monet kommentoi siihen päävideoon, että tästä paikasta tuli mieleen Alan Waken Bright Falls tai Twin Peaks. Omastakin mielestä tuolla oli tietty simulaatiofiilis, kun etäisyydet oli lyhyitä ja kun moni avainpaikka sijaitsi tämän pääkadun varrella. Tässä vasemmalla just nyt ohitetaan asekauppa, jos käytiin. Ja ihan kivenheiton päässä siitä oli sitten Irman kahvila, jossa käytiin seuraavaksi. No, they would take us there and it was right next door. Oh yeah. But we had other plans. I have to fix that Finnish flag. Can't let it be like that. Especially now with the Swedish flying free. That's some bullshit. Oh, here it comes. Yes. Kahvilassa oli tuttujen leipomotuotteiden lisäksi myös muita Suomi-aiheisia myyntiartikkeleita, kuten tämä komea paita, joka lähti mun matkaan. Ja mä sain siellä ollessa paikallispoliitikko Gregory Markkasen haastattelun. Aserikollisuudesta jutellessa mä huomasin, että takana oli joku nuori nainen ihan kuin odottamassa vuoroaan. For the first gun charge, he would have never been able to buy a gun legally again. So. What do you think of guns? Olen Suomessa. Minun isoäitini on Suomesta, mutta kuulin, että sinä olet Suomesta. Joo. Kyllä. Okei, minun nimi on Niina. Mä haluaisin sanoa päivää. Hyvää päivää. Suomeni on okei. Hetken, miten sä... Sano uudestaan, mitä sä opit? Minun isoäitini on Suomesta. Mä asun Wisconsinissa. Mutta mä kuulin, että sä teit videon tänään ja sinä olit Suomesta. Kyllä. Ja mä aina kyllä tykkään tavata toisia suomalaisia. Jo. Mistä sä oot oppinut suomea? No minun isoäitini oli Kajaanista, Sodankylästä. Okay. Mutta sitten minulla on family Kajaanissa. Okei. Joo. Sä puhut hyvin. Se on okei. Speaks very well. Koitan. No, it's not an easy language. No. Do you speak any Finnish? I can understand more than I can speak. Yeah. I didn't want to interrupt you, but I saw videoing in this cafe, and I've done a video here for them, and I just wanted to say hi and introduce myself. Nice to. And so it's always fun to meet other Finnish people. Can I? I like to connect. I would love to just trade information. Yeah. Absolutely. I saw and I was like, you looked Finnish, and I was like, I need to say hi. I'm happy you stopped. So I didn't want to interrupt them. Not at all. Yeah. But it was great to meet you, and just shoot me a message, and then you can tell me all about what you're doing here. I will. Okay, great to meet you, Niina. Hauska tavata. Kyllä. Nähdään. Hyvää päivänjatkoa. Päivää. Moro.
Got time for a couple more questions? Sure. Yeah. Right. Well, do people know each other here? They're usually, if you don't know someone, you both share acquaintances that are only 1 or 2 apart. That's not uncommon. Yeah. It happens all the time here in Hancock. Mä haluan vielä vähän esitellä tämän paikan idylliä. Vaikka maisema ei näytäkään ihan hirveästi Suomelta, niin kyllä tässä ilman alassa oli jotain hyvin kotoisaa. Ja pienet yksityiskohdat lisäsivät sitä fiilistä, kuten nämä murtomaasukset ikkunassa. Suomalaisista kadunnimistä ja Finlandia Universityn rakennuksesta tuli taas polleja tunne rintaan. Ikävä kyllä, yliopisto lopetti toimintansa riittämättömän rahoituksen takia vuonna 2023. Se viereinen suomalaisen kulttuurin keskus kuitenkin toimii yhä ja siellä käytiinkin myöhemmin. Kulttuurikeskuksen vieressä seisoo 2,5-metrinen kivipaasi yhtä pitkän suomalaisjättiläisen Lauri Big Louie Moilasen kunniaksi. Vahvistamattoman väittämän mukaan hän oli aikanaan hetken verran maailman pisin mies ja oli sen myötä sikäläisen sirkuksen vetonaulakin. Muistomerkin takana myymälässä kaupattiin suomi-aiheisen kirjallisuuden ja saunatuotteiden lisäksi Finlandia yliopiston merchia sekä amerikan suomalaista musiikkia. Mä ostin sieltä muutaman levy, josta ehdottomasti kuunnelluin oli tää Pirjon albumi, jonka biisistä This Moment muodostui mulle ja Brandonille jonkinlainen sisäpiirijuttu. Sitä biisiä kuulee 7. jaksossa, mutta olisi mahtavaa saada tämä myös suoratoistopalveluihin. Paikallisessa antiikkikaupassa mä aistin lisää historian havinaa ja yritin tunnistaa vanhoista valokuvista suomalaisia kasvonpiirteitä ja kuvittelin heidän tarinoitaan. Hi. How are you? Do you have any Finnish stuff here? Maybe some books. Yeah. All right. I'll check. Not a whole lot. Kirjahyllyn valikoima oli suppea, mutta kuvasti entissuomalaisia, jotka oli aika kirjava joukko. Lähtiöitä oli paljon pohjoisen Suomen lestadiolaisalueelta ja he olivat erittäin vanhoilliskristittyjä, etenkin nykyvinkkelistä katsottuna. Toiset tulijat taas ei olleet niin kiinnostuneet kirkosta, mutta oli poliittisesti vakaumuksellisia ja usein vasemmalle kallellaan. Maailma on muuttunut paljon tässä välissä, ja niin on Suomikin. Oikeastaan Suomea itsenäisenä valtiona ei edes ollut olemassakaan, kun monet näistä lähtivät tänne. Suomi on kaukana, mutta niin vain suomalaisiakin siirtolaisia on matkustanut tänne 350 vuoden ajan. Suomen kieleen törmää kaikkialla. Täällä sijaitsee Suomi College, yliopistotasoinen Suomi-opisto. Onko tässä ensimmäisen vai toisen vuoden opiskelijoita? Kumpien. Molempia? Molempia, kyllä. Onko yhtään suomalaista mukana? On tuolla herra Kyrö. Why are you studying Finnish? And you? My parents are both Finnish. And you? My mom came from a Finnish background. So you said you're Finnish? Mm-hmm. Yes. Finnish in what way? My family came here from Finland around the 1920s and 1890s. My great-grandparents did. And we ended up actually getting my DNA tested a few years ago, and I'm 100% Finnish, which was a pretty cool thing because we always thought we were kind of mixed, but once we saw that, I don't know, it was really cool to see. It was really cool to grow up in this community too, because we actually, even though we're not in Finland, we still really do embrace that culture. I can see that. Which is really, really awesome to be a part of, and just to have that connection with each other as well is really cool. But how do you define, I mean, you grew up in the States. Yeah, yep. Like, do you see yourself as an American or Finnish or what is it? It's confusing to me because I'm Finnish. Like, we share the same DNA. Mm-hmm. We are the same people. Yeah, yeah. But still, like, I grew up in Finland. Mm-hmm. You grew up here. Yeah. And the community here does embrace some Finnish culture and some values, I'm sure. But it is still America. Yeah, yeah. And you also grew up in surrounded by American values too. So how do you solve this? I don't think it's anything to solve. I think it's being able to embrace the many identities that are within me. While I didn't grow up in Finland, I did grow up with those things, and those things are within my DNA, and my family did go through the struggles there and to try and do better.
My great-grandpa, he actually died before I was born, so I never really got to like get those stories. And I don't know, around here it's like they always said like Finnish, like they don't talk, like we don't, it's a thing where like they're kind of stoic, a little stoic, and so we didn't have like these like deep emotional connections with my family. It's like a very like distant sort of connection, I guess. Like I didn't sit down and talk with my grandparents about their life. That sounds very Finnish to me, sadly. Yeah. So unfortunately, I didn't get many of the stories passed down to me, but I am thankful that my great aunt actually did take the time to write a whole book about my mom's side of the family and their travels here. So that was a really cool just seeing that my family's trying to preserve that. I mean, we still have our full family tree and everything. I just don't have it memorized because but it's just really cool to be able to connect with my ancestors in that way, because although I may not have grown up that way, it's still something that is, I mean, it's within my DNA. Like you said, we have that DNA, but I definitely just had a different experience growing up here with it and having that sort of Finnish American blend. Hold back your step. Hold back your step. God pop your step. God pop your step. Back off. Back off. Asutsisa. 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 Pienet sammatat. Tuona lauantai-iltana vähästi saunottiin ja vietettiin rentoa koti-iltaa hotellihuoneessa. Mä olin myös yhteyksissä mua paljon auttaneeseen Jim Kurttiin, joka kertoi seuraavan sunnuntain suomalaisista tansseista ja muuan 100-vuotiaasta Jorma Joe Kalliokoskesta, jota kannattaisi kuvata. Ei olla soitettu tai mitään, mutta toivottavasti päästään häntä tapaamaan. Se olisi mahtavaa. Me mentiin Jorman vanhainkotiin, mutta hän oli juuri lähtenyt jonnekin, ei ollut tietoa minne. Siispä me jätin tämmöisen lapun sinne ja sitten jatkettiin matkaa sunnuntai-tansseihin, jossa Jormakin kuulemma iästään huolimatta aktiivisesti kävi. Ehkä hän löytyisi sieltä. Toivola, Michigan. Plate. There's some Finns there, all right. We got evidence around it. Fuck yeah, I'm gonna park right here. Hello. Hi. Hi. I'm looking for Jorma Kalliokoski, a Finnish gentleman. Oh, excuse me. You're looking for Joe? Yeah. Jorma ei löytynyt, mutta saatiin kuitenkin pieni esittelykierros paikasta. These are all people that have played. Everyone likes to dance. We have so many people that are in their 90s. Seinällä oli tapahtumakalenteri, johon oli merkattu Joan varmuuden vuoksi 100,5-vuotissynttäri. Yep, every 6 months. Yeah, just in case. Tanssiaiset alkaisi vasta vähän myöhemmin, joten käytiin odotellessa pesulassa pesemässä pyykkiä, jota oltiin otettu mukaan juuri tällaisen mahdollisuuden varalta. Aika iso osa tätä koko reissua kuului juurikin tällaiseen huiteluun siellä täällä, jossa ei oikein tiennyt johtiko se mihinkään, mutta joka piti kaiken varalta kuvata. Tällainen metodi kostautuu leikkausvaiheessa, kun materiaalia on niin paljon, mutta se on mun mielestä hedelmällinen, kun se usein tuottaa herkullisia, ennalta arvaamattomia kohtaamisia. Okei. Nyt ollaan tässä Eagles Lodgeissa ja täällä toivottavasti on paikalla Jorma Kalliokoski. Koski-Kallio, en muista. Katsotaan. Hey. Hello. Hello. Hi. Hi. Is Joe around? Jorma. Oh, he hasn't come yet. Heti oven suussa mä jäin suustani kiinni ja sitten paikalle pelmahti myöskin teitä katsojia ihastuttanut Martin Johnson. This is my brother Martin. Oh. He can speak Finnish. Saa perkeleen suomalainen. Jaha, minä näin sun rinnasta. Mikä sun nimi on? Mikä teidän nimi on? Se oli Humalalampi. Humalalampi? Joo, mutta nyt se on Janssoni. Joo, hauska tavata. Joo. Oletko syntynyt täällä? Joo. Isä ja äiti molemmat syntyi täällä. Joo.
Ja niin, mutta ne on... Hancockissa tai Houghtonissa vai missä? Ei, Toivolassa. Toivolassa, joo. Joo. Iso-isä isän puolelta tuli Perhosta. Joo. Ja minun äiti oli Möksystä. Okei. Ja sitten mun äitin äiti oli Purasjärveltä. Joo. Ja äidin isä oli Jalasjärveltä. Joo. Joo. Ja miten siis sä puhut suomea? Joo, miksei? Miten? Mun vanhin veli 3 vuotta. Ja niin me aina puhuttiin suomen kieltä. Me ei saanut puhua suomen kieltä koulussa, mutta jos oli hätä, se oli hyvä puhua sitten suomen kieltä. Joo, jos tuli tiukkaat paikat, niin mutta sitten niin, kun me mentiin palloa leikkimään puolisäaikana, niin me saatiin siellä puhua suomea paljon. Joo, mutta ei Ruumossa. Miten paljon sä et ole unohtanut vieläkään suomen kieltä? Ei. Puhutko päivittäin suomea? Minä ajattelen suomen kielellä. Okei. Joo. Minä en ole ikänä ollut hyvä puhumaan englannin kieltä. Ai joo. Ei. Okay. Vaimo aina antaa mulle mokeensia, että niin. You're not, because I use DA for the, da. Joo, semmoista. Aivan. Joo. Tässä on hyvä suomalainen. Joo. Minä olen Mr. Reinholm. Terve. Olen suomalainen. Jaakko, hauska tavata. No niin. Minä puhun vain vähän suomia. Pikkuisen vain muutamia sanoja. My parents tried to Americanize it. They didn't teach us Finnish. My parents they wanted to Americanize us right away. They were both fluent in Finnish. My parents and all my grandparents they only spoke Finnish, no English. All my grandparents they settled in Oulu, Wisconsin. Yeah. My dad's side they settled in Oulu. You ever heard of Oulu? I have heard. Yeah, never been, but I have heard. Yeah. Se on tavattu koulussa, että ne ei saa puhua suomea ja niin kato, ne hävisi suomalaista, kun se oli niin köyhä maa sillä aikaa. 1880s, 70s, all the way up to when they got their independence. Niin se oli häpyä. Ja niin sitten ne ei halunnut, vanhukset ei halunnut, että ne lapset puhuvat hyvää suomea ja niin koittaa Suomen maan tavat tehdä. Niin, se oli häpeä. Se on häpeä, joo. Mutta entäs sitten, ilmeisesti sä oot kuitenkin ylpeä siitä suomalaisuudesta. Että mitä? Sä vaikutat olevan ylpeä. Joo. Niin sun mielestä se ei ole häpeä. Ei. Niin missä vaiheessa se muuttuu häpeästä? Piru sen tietää. Häpeästä ylpeydeksi. Piru sen tietää. Joo, se on aikamoista hommaa. That's my better half. Very much better. He works for Yle TV. He never seen Toivola Land of Hope. Toden totta. Myöhemmin valkenee, että tässä on siis kyse Areenasta löytyvästä dokumentista vuodelta 2007, jonka pääosassa Martin Johnson on. Ja se löytyy siis nimellä Toivola Land of Hope. Ja Toivola on siis aivan tässä lähettyvillä oleva pieni suomalaiskylä. Muista ryövätä kaffia. Todellakin. Välissä oli tanssia ja pitopöydän antimien nautiskelua, ennen kuin Martin oli taas vauhdissa. Ja mitä siitä voi voittaa? Tässä on $57. Noniin, mulla on täällä voittolappu. Voi kauhia, kyllä annapa mulle. Minä katsoin niitä numeroja, onko ne hyviä? Paskanumeroja. So long.
Believe this or not, it's 523 523. Mun numeroni todella osoittautui aivan paskoiksi ja mä jäin nuolemaan näppejäni. Paikan kyyppäri sen sijaan putsas potiin. And he lives in Shasta. He's an inside job. Yeah. I want a recount. Näitä arpajaisia seurasi tiedotushetki. Now I'll introduce the Madam President of the South Range Eagles. She's got an announcement to make and a moment of silence. So if you're not quiet enough for a moment of silence, I'm gonna let you know. A silence means silence. Please. Can everyone hear me? Yes. Okay, we're having our moment of silence for the Eagle member who passed away, Phil Almy. He passed away March 28th. His service is at Noon United Lutheran Church in Lotz. So now we'll have our moment of silence. Oli selvää, että monelle yhteisön jäsenelle tulisi koittamaan aika siirtyä jatkoille tuon puoleiseen. Mutta siihen saakka pistettiin vielä jalalla koreasti. Ja mä etsin lisää ihmisiä juteltavaksi. Täysin suomalainen. Terve päivää. Hyvää päivää. Puhutko suomea? Joo, vähän. Jaakko. Jaakko. Mikä teidän nimi on? Turpeinen. Turpeinen. Jussi Turpeinen. Jussi Turpeinen. Hauska tavata. My name is John Turpinen. Yeah. And my age is 94 and a half. And where would I start? Where I started my working. How about your family your Finnish heritage, your Finnish background? My mother and dad came from Finland. My mother came from Loimaa. And if I remember correctly, my dad came from, no, I forgot the name. Deusa, I think it was. Yeah. What more can I say? What brought them here to America? Evidently, there was no work in Finland, and the word was that there's gold on the streets here in the United States, and I guess they believed them, so they came. Was there? No. Did your parents speak Finnish? Yes, definitely. That was it, yeah. So, do you think they spoke better Finnish than English? Absolutely, sure. Did they speak in English? Not very much. Okay. They did some, but not very well, you know. When I went to school, I couldn't speak English. I'm trying to think of something my dad had learned in the mine. Now, how did that go, if I can remember now? I suppose it won't come back to me right now. I'm sorry. No, it's fine. So your dad worked at the mine as well? Yes. The mine at that time was between Mass and Greenland. You know where that is? No way. Parhaana aikanaan vuosisadan alussa tämä kaivos takasi leivän yli 1000 suomalaismainarille kerrallaan. Mutta leipä piti ansaita. Ennen lakkoa ne teki 10 tiiman päiviä ja ne lukasi. Lapset sanoivat, että ne näe isää muuta kuin pyhänä ja lauantaina. Kyllä se on niin pitkät päivät, että se oli pimeä, kun se lähti työhön ja pimeä, kun se tuli työstä. Myöskin Jussi Turpeinen seurasi isänsä jalanjälkeä ja työskenteli kaivoksilla 40-luvun lopussa. Did you get paid well? At that, yeah. Considering what else you had there, you had the woods work, and that didn't pay very much, no. So. What kind of job opportunities were there? There weren't. Yeah. Just the woods. Mostly the woods, and like I said, the mine. It was. I heard that
long time ago, when the first Finns came to America, there was some people they called them roundheads. Oh yeah. Have you ever heard this? Yes, I have. Oh yeah. We were called roundheads. You were called, where does this? I have no idea where that came from. I don't know. I remember one guy, he had heard that they were called roundheads. He took his hat off like that. Does that look like a roundhead? That's the only thing I know about that. Another term I heard was China Swedes. I never heard it. No. China Swedes. She's my partner there. Yeah. Oh, you did? Okay. I remember them saying that the Finns came from China, right? I think there was a belief that Finns were Mongoloids. Yeah. Yeah. I never heard that, honey. I never did. No. I heard that growing up. Do you remember how did it make you feel? Did you feel like there was like a slight? Oh, it was a put down. Yeah. I never let anybody get ahead of me. There's only one kid that called me, "Oh, you're nothing but a Finlander." 4th grade. Really? Oh, yes. Here's one thing I remember my dad saying, and he couldn't speak English. Yeah. And somebody must have taught him to say that. He'd say, "I don't care what the captain say. I take my clothes and I run away." That's the only thing I remember him saying in English, Finnish, or what do you want to call it. Do you remember at which point did you start losing Finnish? Like your grasp? Well, when I started working out, there was nobody to speak Finn to. Except at the mines. You said that at the mines. But we never spoke Finn in the mines. The Finnish workers didn't speak Finnish to you? Not the ones that could speak English. We never spoke Finn, no. Oh. Because the boss might come there and probably get pissed off. You know, why are you speaking a different language? Speak American, you know. Oh. Yeah, we always spoke English, yeah. Unless there was a bunch of Finns together, then we'd speak Finnish. Mä mainitsin aiemmin, kuinka monet suomalaiset oli hyvin vanhoilliskristittyjä, ja tämä merkitys alkoi valjeta mulle täällä. And we were going to a movie when we were in grade school, and my grandma was there, and she that was bad going to a movie. What's wrong with going to a movie? At that time, the Finns did not approve of that at all. Finns didn't approve. Were they so religious or what? Yeah. So conservative? Oh, you couldn't even whistle. Oh. Whistling was a sin and playing cards was a sin. Oh, dancing was out. Was a sin. Oh, whistling, you're calling the devil. Yeah. Really? Oh, yeah. Näitä samoja juttuja osin käytiin jo läpi siinä päävideossa. Mä haluan jättää näitä tähän vielä leikkaamattomana, koska näissä on mun mielestä jotain tiettyjä kiinnostavia yksityiskohtia, kuten tuo Jussin täysin natiivilta kuulostava ääntämys ja nämä vanhahtavalta kuulostavat sanat tai obsessiivisuus kahvin juontia kohtaan. Like today's gathering, I could say paljon ruokaa ja hyvin ihmiset. Is that understandable? Yeah, paljon ruokaa ja hyviä ihmisiä. Yeah. Another one I remember from a child was kahvi kuumasta kupista haalia lautaselta. Kahvi kuumasta kupista ja coffee's hotter in the cup. Yeah. And cooler from the saucer. They used to use that saucer. I remember that when I was a kid. Yeah. My grandpa would sit I can remember that now. I remember. I forgot about that. Sugar cube or whatever. Yes. I'm sitting on my grandfather's lap and drinking coffee like that. I've been drinking coffee since I was about 3 years old. That's another thing, like a very Finnish thing, I think. Yes. That you've been drinking coffee since you were 3. Probably, yeah. And you're still alive and perking. It's not to the road. Hey, pleasure meeting you. Thank you. And I could say my 3 words of Finn that I knew.
What did they call that lump sugar in Finns? I can't think of the word right now. Oh, your grandpa did You that. can't either, eh? I gotta think about it. I know what you mean, but it's on the tip of my tongue. Did they call it palasokeri? Palasokeri, yeah, that's what it was, sure. But that's something. That's an old way of drinking coffee that nobody ever drinks coffee like that. Never. But it would be like grandparents. Not our generation. Yeah. No, it's before our stopped. time. Yeah, It my stopped with my grandparents grandpa. did that. That's, he's the last one I remember. Was there did the Finns back then did they miss Finland? Were there songs about Finland or I don't know? I know my mother missed Finland. She was in America for a year and she was so lonesome. She went back there. They didn't treat her like they had before because she had been to the United States. She was different then. How did they treat her? That's the way they treated her, yeah. So she came back here and she was here the rest of her life, yeah. But she was very lonesome. She went back. Yeah. How about Finns here? How did they assimilate to or integrate to American society? They had their own community. I think the Finns stuck to themselves mainly. I think so too. Yeah, they had their community dances, and some that were more religious had their own church they went to, and they didn't associate too much with the other, like the French, for example, or Italians. They were a different group altogether. Oh yeah. Yeah. Oh yeah, It's different nowadays. We're more integrated, but back still in not those the days, apostolics. no, that's right. No, they have that big, And they always- gigantic church outside of Calumet. And they only marry themselves in their own group. Siellä on vielä enemmän vielä. Mistä tässä keskustellaan päivän ja iltapäivän kuluessa? Aina, että jos ei lehti ole tullut suomalainen lehti, sitten keskustella, että mitä siellä lehdessä voisi olla. Kylän juoru tietysti. Mitäs muuta? No onko teillä vähän koti-ikävä Suomeen? No sinnehän on ikävä aina. Suomehan on aina ikävä. Viime kesänä mä olin siellä muutaman viikon. Mutta aina mieli tekee uudestaan. Onko se vähän, kun suomalainen porukka kokoontuu ja keskustelee suomeksi, niin onko se vähän sellaista koti-ikävää hoitoa sitten? No se on vähän sama sitä. Kaikki haluaa kuulla Suomesta. Jos joku on tullut Suomeen tai lähtee, niin kuulla uutisia. Aika menee ratkaisuksi. Right. Do you have any take on like immigration in America is a hot topic, hot issue? I am horrified what's going on at the border. That's not right to me because our grandparents had to legally apply to come to this country. So shouldn't everyone? They're just coming into this country on their own. I don't think that's right. It's sad. The countries that they're in, life is so terrible for them. But are they going to dilute ours that we're going to end up the same way with so much poverty? I don't know. But what if somebody comes here the correct way and follows the rules and the law? Can anybody become American? We have to accept them then, I guess. Oh, that's sure. fine. Yeah, of course. That's fine. I have no problem with that at all. Because my parents came, they had to apply and go to Yeah, work. my grandparents. What do you think makes an American? What do you have to be in order to be American? Well, for myself, it's accepting of many different people. We understand that our country's made like a melting pot. That's what they call us. You can't really discriminate against people. I mean, everyone's different, and we have to have a spirit of cooperation. Yet we're individual too in some ways. That's what makes the American spirit, I think. My dad used to always tell my mother, koitapas joutua. Okei, näkemiin. Näkemiin. Kiitos vielä. Have a safe trip. Joo, kiitos vielä. Oli aika kiinnostava puhua noiden suomalaisten kanssa. Se Martti oli jotenkin semmoinen niinku Martin
se on niinku, mä en vieläkään oikein osaa käsittää sitä, että onko se niinku suomalainen vai amerikkalainen vai mitä se niinku on. Koska sen puhe oli niin hyvää. Se puhui tosi hyvin suomea. Kun taas sitten siellä oli joitain, jotka puhui sitä suomea vaan lähinnä silleen niin kuin nimellisesti ja ne oli mun mielestä niin kuin aika hyvin amerikkalaisia. Yksi jännä juttu oli myös tässä, että niin kuin tähän saakka kun on kuullut noita Suomi-viittauksia ja näitä, niin mä oon jotenkin kokenut jollain tapaa yhteyttä niihin vanhoihin tänne saapuneisiin suomalaisiin. Jollain tapaa. Niin kuin mä oon voinut tavallaan pyrkinyt asettaa itteni niiden kenkiin. Ja kun mä kuljen täällä, niin sit mä koen olevani vähän niin kuin yksi niistä. Mut tuolla puhuttiin siitä, I'll be right in. Tuolla puhuttiin siitä, että niiden aikaan ne oli tosi himouskovaisia ja vanhoillisia. Siis sillä niin kuin viheltäminenkin oli syntiä ja kaikkea. Ja se vaan iski tajuntaani, kuinka erilaisia suomalaisia he olikaan. Ja varmaan mulle näyttäytyisi varmaan tosi vieraana kansana. Nyt syömään. Oltiin lähes seuraavana aamuna pois, mutta sitä ennen oli vielä muutamia haastatteluita tehtävänä. Fucking Christ. It's like Mario Kart. Jesus fucking Christ. What the fuck, dude? God damn. There's too many hills on this in this city. We're never gonna get out of here. Yeah. Me päästiin kuitenkin lopulta ensimmäiseen haastatteluun Amerikan suomalaiseen kulttuurikeskukseen. Hello. Good morning. Good morning, David. Yes. Jaakko. Nice to meet you. Nice to meet you, David. Welcome. Thank you. Meidät vastaanotti paikan johtaja David Mäki, jonka työkuvaan kuuluu suomalaisuuden promotointi ja vaaliminen. And what's your Finnish background? I'm the Mäki. descendant of entirely Finnish immigrants. Depending on the branch of the family tree, it's either been my grandparent or a great-grandparent who was the immigrant generation. But as far as any family genealogist is traced, I am of exclusively Finnish descent. And you have the blue eyes and all. Yeah, I can't hide those. I might as well enjoy them. Yeah. This is kind of the centerpiece or the crown jewel of the Finnish American Heritage Center, this being our community hall. Right here, directly above us, or not directly, but near us here, is an example. This is, you might recognize it as the himmeli. Yes. What you're seeing here is one of 5 parts of what was the original himmeli. This is showing the Finnish contribution to bringing the tradition of log cabin to America. Maalauksessa suomalaiset ahertaa hirsitalon pystyttämisen parissa. Mahdollisesti maailman pisimmän miehen lisäksi suomalaiset saakin olla ylpeitä siitä, että yksi Yhdysvaltojen vanhimmista hirsitaloista 1600-luvulta on mahdollisesti juurikin suomalaisten siirtolaisten rakentama. Ensimmäiset asumukset olivat hirsistä salvettuja mökkejä, savusaunoja, jopa maakolojakin. Armottomalla suomalaisella sisulla uskallettiin ryhtyä sellaisen korven kimppuun, jossa ei mikään muu kansallisuus menestynyt. Jotta lapset eivät eksyisi, sidottiin kello heidän kaulaansa kuten lehmälle. Villikissat ja muut metsän pedot pitivät mieliä jännityksessä, mutta kaiken korvasi antoisa maa. Maalauksessa näkyy suomalaisten lisäksi myös Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaita, ja he tuli ei edes niin yllättäen hyvin toimeen keskenään. Kummallakin oli oma saunakulttuurinsa, kummatkin oli tottunut karuihin luonnonoloihin. Muut eurooppalaiset halusivat yksityisomistaa maata, mutta suomalaiset oli tottuneet jokamiehen oikeuksiin ja joustavampaan maan käyttöön intiaanien tapaan. Suomalaiset oli eurooppalaisista poikkeavia myös oudon kielensä ja rotuteorioiden takia, joiden mukaan suomalaiset luokiteltiin mongolidiseen rotuun kuuluviksi. Tämä yhtenäisyys oli sen verran vahvaa, että suomalaiset ja intiaanit myös pariutuivat keskenään. Ja saunovia ja viinaa meneviä fintiaaneja asuu tuolla isojen järvien seudulla vielä kosolti. I imagine there were even the situations that exist even still today, that people coming from away and taking jobs from locals, I'm sure that wasn't received well either. So it was
I'm sure, quite a challenge for immigrant families to plant their roots here as well as they did. So now where are we? Now we are on our way to the Finnish American Historical Archive. What we do here isn't done anywhere else. We have a coverage area, if you will, larger than any other place in the world. We're making sure that Finnish America remains understood in history as future generations. Arkiston hoitaja Joanna esitteli erityisesti vanhoista kirjoista ja sanomalehdistä notkuvia hyllyjä. Erityisen arvokkaita oli päiväkirjat, joiden kautta pääsi kurkistamaan siirtolaisten arkeen. Ne oli kyllä semmoisella koukerokirjoituksella kirjoitettuja, että niistä oli vaikea saada selvää, mutta kiinnostavaa silti. This is my family's history too. My mom's entire family is Finnish American, and I find relatives' names here in our pictures and very often. So I mean, it's personal to me as well. I think there's an unfortunate trend happening in Finland. Younger people I think they're starting to use more and more English, and I feel like they don't have much. There's like less and less appreciation for the Finnish language and traditions. How does that make you feel? I have wanted to speak Finnish since I was very young. Like I said, my grandparents' first language was Finnish. That was the language that my grandmother spoke with all of her friends and neighbors. That was the language they switched to when they didn't want us to know what they were talking about. I have studied Finnish, both formally and informally. I have worked here for 13 years now. I've picked up a lot of Finnish. I can read it fairly well. But to not have that fluency bothers me. And I know it would help me professionally. And the idea that in Finland it's also declining is really sad. There are things in Finnish that I can translate word for word, but I really don't understand the meaning of. So if you lose that, really in-depth fluency of a language, you kind of lose those underlying meanings that give deeper meaning to words. Yeah, the connotations. Absolutely. And you lose a worldview. If everybody on this planet spoke English only, it would be a boring place. Absolutely. Arkiston jälkeen käytiin haastattelemassa Irmaa. Päävideossa haastattelu keskittyi lähinnä Amerikan nykytilaan, mutta tässä hänen aatoksiaan suomalaisuuteen liittyen. Tälle alueelle me tultiin 2004 eka kerran ja oli tosi ihmeellistä tulla tänne, kun oli suomalaisia kadunnimeä, oli suomalaisia kirjakaupanimiä, ihmisten nimiä, niin kuin bisnisnimiä oli suomalaisia. Mä olin ihan ymmällä, että mitä ihmettä täällä on niin suomalaista. Et se oli todella semmoinen upea kokemus. Miten sitten, jos perustit tämän, miten vanha tämä kahvila on? 8 kuukautta vanha. Niin, toi vasta niin, Joo. Aivan, toi ihan uusi. No miten tämä Suomi-yhteisö täällä on ottanut tämän vastaan? Tosi hyvin. Pyytävät, että jäähän tänne ikuisesti ja tykkäävät tulla tänne. Ja just se, että on pääsevä puhumaan suomea, pääsevä kuulemaan suomen kieltä ja niin kuin muistelemaan suomalaisia tuotteita heidän lapsuudestaan. Onko täällä amerikkalaiset täällä, onko ne jotenkin suomalaisia tai pohjoismaisia? Se on semmoinen jännä sekoitus. Jos sä menet Suomessa Lappiin, niin porukka on erilainen kuin hesalainen. Niin. Et siinä tietää jo, että niin lappalaiset ollaan vähän erilaisia. Mä oon itse lappalainen, mulla on ihan okei puhua siitä, mutta me ollaan vähän erilaisia. Ja sitten kun tänne tulee, niin täällä ei ole pelkästään se amerikkalainen, mutta täällä on myös se niin sanottu lappalainen, se juuperi. Ja sitten on vielä sitä, että on Suomen syntyperää. Niin se on jännä semmoinen miksaus. Että sen näkee niin jääräpäisyys, sisua. Että se on niin ne tulee molemmat Suomesta. Depressiota, ne tulee Suomesta, tällaiset. Mutta sitten on myöskin se
kova jääräpäisyys ja sisua, mikä on myös lappalaisilla, niin se tulee niin täältä myös. Sitten on se pikku amerikkalaisuus. Se on aika semmoinen jännä, että sen näkee ihan hyvin, että täällä on ihan erilaista porukkaa. Sitten vielä tuosta suomalaisesta kulttuurista, niin oletko huomannut, että täällä on jotain vanhoja suomalaisia tapoja tai vanhoja suomalaisia sanoja, juhlallisuuksia, mitä niin kuin nyky-Suomessa ei enää edes tunnisteta? Kalamojakka. Se sana... se on? Mitä se on? Koska mä oon kuullut sen niinku, ihmiset sanoo sen aika ylpeänä. Joo. Mä en ole ikinä kehdannut sanoa, että mulla ei hajuakaan. Joo. No mulle heti kun mä tulin tänne alueelle, niin ensinnäkin kaikki on tosi ylpeitä, että heillä on suomalaista perua. Aina sanotaan, että mä oon 50% suomalainen, mä oon 100% suomalainen. Vaikka ei osata puhua suomea, he ovat tosi ylpeitä siitä, että he ovat suomalaisia. Ja sitten se kalamojakka on semmoinen sana, mikä mulle sanottiin heti kun mä tulin tänne. Meidän ensimmäinen naapuri sanoi, että no hän osaa puhua sulle suomea. Mä että ahaa, no annapa tulla. Niin sanoi, että kalamojakka. Mä että no mikä se on? Hän mitä, eikö sä tiedä mikä kalamojakka on? Mä että no en selitä. Niin hän sitten sanoi, että se on niinku koko kala ja on keittoa ja on niinku paisti. Että se on semmoinen joku ihmeen sekoitus kalaruuista, mitä uskoisin, että kun on ollut vähän varaisempaa aikaa, silloin kun oli nämä kaivokset auki, niin silloin heitettiin yhteen aika paljon, mitä sulla oli kotona, mitä sulla on kotona, ja tehtiin niin isoja patoja ja jaettiin se ruoka. Niin siitä tuli se kalamojakka. Mojakka? Nyt, mutta Suomessa Lapissa mä oon kuullut, että siellä on sellainen sana kalamojakka. Mä en ikinä kuullut, mutta nyt niin voin kuvitella, että mojakka voisi tarkoittaa jonkinlaista sekoitusta. Joo. Ja mä oon sitten yrittänyt selittää, että kalakeitto, lohikeitto, niin, mutta se on vähän eri, joo. Entäs sitten kulttuurista, niin. Siis Heikin? Joo, Heikin päivä. Heikki Lunta. No se kuuluu siihen historiaan, että täällä on niin erilaista historiaa. Meillä on Heikin päivät ja se on ihan avattu ja tehty tälle alueelle mukamas, kun on talvi ja on näitä juhlia, siihen sekoitetaan kalevaa ja tämmöistä ihan meidän kulttuurillinen, hauska tämän alueen kulttuuritapahtuma. Ja he, jotka tulee tänne ja eivät tiedä Suomen kulttuurista, he luulevat, että tämä on aito suomalainen. Kun mä tulin tänne, mä ajattelin, mikä on Heikin päivä ja mikä on Heikki Lunta ja mitä kaikkea se on suomalaista. Mä ajattelin, ei oo. No, me ollaan keksitty, okei. Ja Heikki Lunta on siis täällä sanotaan, mikä Suomessa on se, niin ahti, anna anteja niin kaloja, niin täällä on Heikki Lunta, joka antaa lunta. Ja nyt viimein selontekoa tästä ihmisiä askarruttaneesta Heikki Lunta-päivästä. Mä olin kuvitellut, että kyseessä olisi ehkäpä joku vanha suomalainen perinne, joka oli kulkeutunut siirtolaisten mukana Amerikkaan ja sitten unohtunut täällä emämaassa. Mutta tarina on merkillisempi ja se alkaa vuodesta 1970. Tuolloin joulukuun 4. oltiin järjestämässä lumikelkkakisaa, mutta lunta ei ollut ja tapahtuman järjestäminen oli vaakalaudalla. Hancockilaisella radiokanavalla työskennellyt David Riutta ryhtyi toimeen ja sävelsi biisin nimeltä Heikki Lunta Snow Dance, jos tuli jonkinmoinen hitti. Tämä Amerikan suomalainen David Riutta ei kuitenkaan edes ammentanut biisin nimeä suomalaisesta mytologiasta, vaan periamerikkalaisesta countrymuusikosta Hank Snowsta, jonka nimen hän keksi vaan kääntää suomen kielellä. Jonain hauskana vitsinä kai. Tämä biisi teki kuitenkin tehtävänsä ja lunta todella tuli. Ja legendan mukaan niin paljon, että tämä lumikelkkakisa piti perua siksi, koska lunta oli liikaa. Jotkut paikalliset syytti David Riuttaa noituudesta, joka teki vastauksena sitten Heikki Lunta Go Away-biisin. Ja samasta teemasta on tehnyt musiikkia myös Upper Peninsulalainen The Upers, joka on tehnyt myös saunalaulun. Ja nyt kun suositellaan amerikan suomalaista musiikkia, pitää ehdottomasti mainita myös amerikan suomalainen reggae-bändi Kuinka se menne. Mutta Heikki Lunta jäi elämään ja hänen nimissä on vietetty Heikki Lunta Winterfestia. Mutta jännä twisti tässä on se, että Suomessakin on kansanuskon mukaan juhlittu Heikin päivää tammikuussa. Heikin päivänä talven selkä siis taittui ja talviunenlaulu Karhu käänsi kylkeä pesässään. Tämä traditio todella on elänyt suomalaissiirtolaisten keskuudessa ja sitä on juhlittu Hancockissa Heikin päivänä tammikuussa. Ja tuona Heikin päivänä myös tämä 70-luvulla keksitty Heikki Lunta sitten esiintyy ja johtaa kulkuetta.
Mun mielestä olisi hauskaa, jos meillä Suomessakin voitaisiin alkaa viettää tällaista ikään kuin käänteistä juhannusta. Tekisi varmasti hyvää kaamoskauden läpi pääsemiseksi. Aiken Piper! Faith in the... Lost faith in the... vittu. Oi vittu. Mä olin soittanut Jorma Joe Kalliokosken vanhaan kotiin ja saanut hänet kiinni ja sovittua tapaamisen. Mä olin alun perin käsittänyt niin, että Joe olisi Amerikassa syntynyt suomalaisten jälkeläinen, mutta hyvin pian alkuun valkenikin, että hän oli kyllä syntynyt Suomessa 100 vuotta sitten. It's kind of... It's a little concerning. Oh. No, hei. Hei, päivää. No, tervetuloa. Perhe oli muuttanut Jorman ollessa pikkupoika Kanadaan, jossa hän kävi koulunsa ja myöhemmin muutti Yhdysvaltoihin, jossa hän teki uran geologian parissa ja perusti perheen. Eli siis noin 95% elämästään hän on viettänyt Pohjois-Amerikassa. Pidätkö sä itseäsi suomalaisena vai amerikkalaisena? Minä? Niin. No, minä... Se on kiva. Jos minä olen suomalaisten keskellä niin kuin Amerikassa suomalaisen, niin minä olen tuntuu hyvin rauhalliselta. Ja kun me muutimme tälle alueelle, täällä on paljon Amerikan suomalaisia, 3. ja 4. sukupolven jo, niin, mutta niillä oli saunoja. Ja kun ensimmäisen kerran tuli ajamaan tänne jossakin, niin mä aina näin niitä saunoja. Niin mä tiesin, että tämä oli turvallinen paikka. Että minulle ei koskaan tarvitse olla pelkä, että jäisi jonnekin ojaan, ettei siellä olisi apua. Joo. Mutta ootko se sun mielestä itse, ootko se suomalainen vai amerikkalainen? Minä tunnen, että itse minä olen vielä suomalainen. Okay. Mutta suurimman osan sun elämästä sä oot asunut no sitten, joo, kun mä matkustan, niin sitten mä olen amerikkalainen. Joo. Minkälainen se yhteisö oli aiemmin? No aluksi kaikki suomalaiset olivat niin kuin naapuria auttamaan toisiaan, hyviä ystäviä. Ja täällä oli yksi paikka nimeltään Pelkki, joka on aivan suomalainen. Siellä oli suomalainen osuustoiminto ja osuuskauppa. Ja mutta niin kuin lapset kun ne menivät naisiin toiskielisen kanssa. Ja silloin oli se vähitellen se ja suomen kieli enää sitten ja kotikieli. Se seuraava, niin kuin minun lapset eivät osaa suomea. Vaikka minun vaimoni on syntynyt Kalajoella ja minä olin niin Härmässä. Niin se on siksi, että lapset eivät halua olla erilaisia kuin heidän leikkikaverinsa. Ja sitten jos heillä on toinen kieli siinä, niin ne vähän arkailevat sitä. Että se hyvin nopeasti se kieli sitten häviää. Oliko teidän lapset kiinnostuneita suomalaisesta kulttuurista vai oliko ne enemmän kiinnostuneet amerikkalaisesta kulttuurista? Ne olivat amerikkalaisia, joo. Joo, se on, joo. Leikkikalut olivat amerikkalaisia ja naapurilapset pitivät heidän amerikkalaisia. Tai niin kuin kanadalaisia. Niin. Joo, Donald syntyi Kanadassa ja ne loput syntyivät Yhdysvalloissa. Joo. Ja ne oli niin kuin Americanized. Joo. No miltä se tuntui sinusta? Mikä? No se, että jos ne ei ollut kiinnostuneita suomalaisesta kulttuurista, niin miltä se tuntuu? Se on ymmärtävää. Se on aivan hyvin ymmärtävää, joo. Nyt eläkepäivillään Joe käy tanssimassa South Rangein sunnuntai-tansseissa ja kirjoittaa myös runoja, joista yhden kuulimme ennen haastattelua. Sen mä haluaisin kuulla vielä.
kamera. Ja haluaisin luen sen? Joo. Joo. I am 100. 100 trips around the sun. Was it something I won for distance or years? One hears that it is the latter, but does it really matter? Space and time are equals, dear. For me, it would be a shame to ignore the distance claim or to overlook my obligations because of my age. I just can't turn the page to ruminate on geology and its effects on my theology, a less stressful philosophy. The time clock is winking. I should be more clear about my thinking now that my sun is slowly sinking. I should gather the revisions with all speed for my girls to read my thoughts and visions before the final decisions are made, until I face the great beyond at the end of my days. But hey, not yet. The final day has not been set. Still more time for friends, more fun, more love to give and love to get. Hyvä. Me puhuttiin tanssiaisissa Martin ja Sandra Johnsonin kanssa, että mentäisiin yöksi heidän luokseen, mutta tuosta lumimyrskystä ja aikataulusyistä johtuen me peruttiin se ja tyydyttiin sitten vaan yhteiseen aamiaiseen meidän lähtöpäivänä. Hyvää huomenta. If you want to put those where you want to take a picture of them, I don't know where's the best place. Mikä tää on? Tämä on Nuuta työmaalta ja tämä on niin 1902. Oho. Joo. Siis palkkakuitti. Joo, palkkakuitti. Ja tämä on mun isoisä. Okei. Mitä hän teki? Se kaivannossa työssä. Okei. No. Tuossa se on sitten niin sen he didn't know how to write. The people that signed for him. You can see his X right there. Elias's X. Yeah. He didn't know how to write. He didn't know how to write. What are these then? These are trivets. We had Toivola's 125th anniversary. These are the first people that came. And then Suomi had their 100th anniversary the same day at Aggie Beach on our lakeshore in Toivola. He's very sentimental. Thank you. Wow. What's the date on it? June. Yeah, Juhannus. Aivan. Juhannus. That was our big Juhannus. Aivan. Miten täällä juhlitaan juhannusta? Iso kokko Leikirannalla. Toivossa? Joo. Ja se on niin sinne tulee 200 ihmistä. Okay. Joo, ja siellä on sitten pullakahvit ja niin smorgasbord potluck. Ja sitten niin soittajat, musiikki ja tanssit ja kaikki. Joo. Minkälaista tanssia? Minkälaista musiikkia? Polkkaa vai? Polkkaa ja valssit ja raadikkaa. Raadikka. Ja. Sun perheessä puhuttiin suomen kieltä. Joo. Oliko kaikki ihmiset, jotka asuivat siellä Toivolassa, oliko se suomalaisia? Melkein suomia aina puhuvat. Monet on unohtanut suomen kielen, mutta sä puhut hyvin suomea. Niin miten sä muistat suomea? Me puhumme aina suomen kieltä äidin ja isän kanssa. Ja niin tämäkö tuli sitten siihen sotkemaan meidän tuttumiseen, niin minä sanon tälle, että niin, if we want to talk about you, we will talk in English.
if we want to talk about us and our doings, we'll talk in Finn. That right? Okay. Pretty close. We didn't keep any secrets from her. If we talked about her, it was in English. But she knows all the good swear words and all that. She knows them, but she don't use them very often. I hear them though. What are some of the... Mitä vanhoja kirosanoja on? No se on saatana ja perkele ja pistä perseeseen ja... Ja. Mitä se tarkoittaa? Tai siis miten... What does that mean? Pistä perseeseen, shove it up your ass. I have to say no one's ever asked him to say those again in Finn. Ever before, I should say. Some decades ago, it would be normal to hear conversations in Finnish on the streets of Oh yeah. Oh, absolutely. Always. Yeah. Always. Till when? Because you don't... Till the old ones started dying. Yeah. But then... But why do you think the younger generations then haven't learned it, the language? Well, when my mother was in school, they weren't allowed to speak Finn. They wanted them to speak English. Why? They didn't want that language here, they wanted you to speak the language here. Well, just like they did to the Indians. They didn't want them speaking their native tongue, they wanted them to learn English. But So, the Indians got sent off to yeah, boarding school. It wasn't that bad, but they did not want you to speak Finnish in school. You got a swat or something. Oh, really? You get swatted, you think? Oh, yeah. Oh, yeah. I got bare spots back here that the teacher would come and start picking me up, and I go up, and then I was on my tiptoes, and then he'd yank that son of a bitch. You still have marks of that? No, he doesn't. Pretty good bullshitter, eh? Miltä se tuntuu susta, jos se niinku kulttuuri pikkuhiljaa katoaa? Jos minä elän kyllin kauan, niin minä olen kuningas. Only one that would speak Finn, I'd be a king of the Finnish language in America. Mutta onko sun mielestä tärkeää jotenkin säilyttää suomalaista? Joo, se on. Minkä takia? Se on vanhaa aikuista ja niin, jos se on vanhaa aikuista, niin sitä kappaleen päästä, niin sen pitää kaikki säilyttää, mutta se ei ole mahdoton. Sitä ei voi kaikkia säilyttää. Se on ikävää. Se on sun mielestä ikävää? Se on ikävää. Ja sitä ei ole sitä itsenäisyyttä. Se on kaikki mennyt sitten, niin, kun se on mennyt, niin se ei tule takaisin. Mutta ei se kestä. Ei se kestä. Se hissun kissun se aina niin, tiputtaa eli ryplättää or whatever you want to call it. It gets scattered as we move forward. Joo, se on ikävää hommaa, mutta ei sille voi mitään. You can't stand in the way of progress. Some people call it progress, I call it digress. Not all of it, but... Luuletko sä, että suomalaiset siirtolaiset, tai luuletko sä, että amerikkalaiset täällä Upper Peninsulassa on jotenkin erilaisia kuin muut amerikkalaiset? Onko täällä Upper Peninsulalla jonkinlaisia niin kuin suomalaisia arvoja vielä? We're Yoopers. We're the only Yoopers, and you got to be born in the to be a Yooper. A transplant is not a Yooper. How are original Yoopers different from the other Americans? They're prouder to be a Yooper.
Everybody can't be a Yooper. When you're a Yooper, you're number one. You're on top. You're on top. Yep. But do you think it's because of maybe Finnish influence? Oh, lots of sisu. Lots of sisu. Yeah. So people here, their concept of sisu is known here. People are familiar with Yes. And only the Finns understand sisu and have it, can have it. I think so. They can have bullheadedness and all that, but they can't have sisu. How do you define sisu? Sisu. No matter what you get thrown at you, you'll find a way out and come smelling like a rose. You work your way around shit pile and you come on top every time. You take a beating, but sooner or later you will progress. Se on sisunen mies. That's right. Joo. Yeah. It's a hard job, but somebody's got to do it. Hey, kiitos aamiaisesta. Thanks for the breakfast. No problem. I'm so glad to meet you guys, and we will keep in touch. The last Mohican. Last was his kind. The last Finlander. The last Finlander, really. I think he really is. Yeah, one of them. They just don't make him like him anymore. No, they don't. Cypress tree bends like an artist's brush, painting a full moon in the sky just for us. Wild geese are flying by, breeze lifting a curtain with a sigh. For a moment the time stands still against his will. Kansantapojamme täällä Yhdysvalloissa ylläpitävä sukupolvi alkaa ikääntyä ja suurin suomenkielinen yhteisö löytyykin jo Floridan eläkeläisreservaateista. Kansojen sulatusuuni vaatii omansa ja luultavasti katsomme tässä häviävää kulttuurimuotoa. Mutta ehkä kannattaa vuosittain muistella tämän pienen heimon taivalta uudella mantereella. Se on vaatinut sisua ja kieltämyksiäkin, vaikka koti-Suomessa Amerikkaa mielellään kultamaana esitelläänkin. Me ollaan nyt lähes pois täältä Suomi-paikalta, mutta vielä käydään Jim Kurtin luona, jonka luo ollaan saapumassa. Jim Kurtti on ollut pyörittämässä Finnish American Heritage Centeria ja on ilmeisesti jonkin sortin Suomi-pää. Hänellä on myös 100-vuotias sauna hänen mukaan. Me nyt ei edetä valitettavasti saunomaan, koska me ollaan jo parisen tuntia aikataulusta jäljessä, mutta kiva käydä silti kääntymässä täällä. There's my grandfather with his load of hay. Wow. What was he like? Well, he was very talkative. He loved to talk. He loved to talk about politics, and it didn't matter if you agreed with him or not. He just loved to discuss politics. And my grandparents were Lestadians, and so, for example, they didn't have instruments in the home. They didn't dance. They wouldn't allow a television or a radio in the house, anything like that. But they had friends from all the different political, which is unusual. It wasn't a hotel, but in their house they would take in guests, and one of them was Galen Kallela, 1892.
There's two of his paintings, Paanajärven Paimenpoika. Yeah. My grandfather came to America with the model's brother, who was some sort of cousin to my grandfather. Oh, and the other thing that he said, and look at, you can see how, the size of their hands, how hard they had to work. Oh, wow, yeah, honestly. My grandfather used to have an expression, you don't have to eat, but you have to work. Wakefieldissä elää vielä Nikolai Mäki, pohjalainen tervaskanto, 80 vuotta jo sivuttaneena. Kovassa on leipä alussa ollut. Nyt nykyaikaiset menetelmät tulevat uuden polven mukana käyttöön. Suomalaiset ovat kaikkialla osoittautuneet kunnon kansalaisiksi ja ahkeriksi työntekijöiksi. Toinen polvi voi kiireissään hieman vieraantua suomalaisuudesta, mutta kolmas polvi, jo uteliaisuudenkin kiihoittamana, alkaa ottaa selvää, mistä heidän vanhempansa ovat tulleet ja siitä, minkälainen maa se Suomi oikein on. Can we go take a look at the sauna? Sure. And my granddaughters, it's going to get loud in here because my granddaughters are coming over. Do you like sauna? Yeah? Very much. Very much. When she was probably 2, you couldn't say the word, you spelled it, because if you said it, she would start taking off her clothes. What do you like about the sauna? Because I get super hot. Yeah. Do you like to go to a lake after that or roll in the snow? An old medicine cabinet? Yeah. The Finnish way. Yeah. Mutta opitko sinä suomea lapsena? Meidän täytyy ymmärtää. Joo, mutta ei puhua paljon. Okei. Mutta jos nyt kun mä puhun suomea tässä, niin ymmärrätkö sä? Minä ymmärrän kyllä. Niin, okei. Pystytkö sä lukemaan Yle Uutisia suomeksi? Se aina riippuu asiasta. Joo. Ei, puhut hyvin. Kuulostaa hyvältä. This was built by Finns. Finns, yes. You can always tell a Finnish log building because they're built tight. They don't use chinking in them like the Germans would. This is our vieraskirja. It's nice to look in here and remember who's all been here. E. Karjalainen. E. Karjalainen was here. Oh yes, he gave the blessing. He did a concert in our living room. In your living room? No way. Yeah. Jos Amerikassa saunotaan, niin onko ihmiset alasti? Tavallisesti Amerikan suomalaisia on sellaista. Okei. Koska amerikkalaiset ei ole alasti, ne pelkää alastomuutta. Mutta se täällä Upper Peninsulassa ihmiset on. Se aina oli se, kyllä. Okay. Are there any like sauna songs or some sauna traditions from the old times? There's just that one dance song that they play. Kuka saat saunan lämmittää? How does it go? I don't know that one. Kuka saa saunan lämmittää? Kuka saa löylyä heittää? Is it a song? Yeah. Well, how can you sing it? No. How about old Finnish language or like a Finglish or some Finglish terms? Are there? Didn't Martin speak Finglish too? Not really. No. I think his Finnish was very clear and You good. should have told him you wanted him to speak Finglish. He would have. Can you? Can I? Because I did ask about Finglish, Yeah. but he didn't. It's hard to pull something out of Even just some words or terms. Well, one that I think of that humored relatives when they came from Finland, my aunt took them to her summer cottage, to her mökki. And when she walked in, it was just, they're not as elaborate as they are in Finland, you know, these cottages here. And my aunt said, ei ole mitään haituunia. Haituni, high-toned, you know. Ei ole mitään haituunia. Ei ole mitään haituunia. Meaning that it's nothing fancy. Yeah. Can you think of one more? My father That's used to, in my father's family they called ice cream jääpuuro.
Jääpuuro. Ice porridge. Yeah. Why? I don't know. Jääpuuro. If you serve coffee and you put out like some sort of sweet rolls or something, they called it bisketti. Maybe that's more from Swedish. Maybe. Yeah. Well, the some of the classic ones is in the early days they called airplanes ilmalaivat. A pillow was bolsteri. Never heard that one. Well, when I grew up in Bruce Crossing and we made this with eggs and milk, we called it kropsu. Here they call it pannukakku. 60 miles difference. And we call cardamom bread is nisu, whereas now they say pulla. Do you think well, nisu I know, but it's the Finns came in late 1800s and in 1900s. They had purged a lot of the Swedish words from the Finnish language. But then it wasn't still fully isolated, the language. It did get here, or was it because you did? I went to the antique store in Hancock and there was some old magazine which said, in the back of it said something like Uusia kirjoja Suomesta or something. Yeah. So and Martin reads the Yle News every morning. You make a very good point, because people always try to imply that they came here and they were left in this bubble. Yes. And that's why they speak this funny language. But they were always reading Finnish newspapers and novels, and there was always this communication, and they were reading Finnish American materials in Finland. I have letters that my great-grandparents wrote to America, and they're talking about reading the Lestadian newspaper that came from here. Would you make a comparison maybe between this part of Upper Peninsula with Ahvenanmaa? What's it? Ahvenanmaa. Åland Island. Yeah. I visited maybe once as a child, and I have a feeling that it's a bubble, but it's not fully isolated, but it's like a. And they get to a point where they kind of prefer to be a little bit in the bubble. Yeah. Maybe that's what I mean. They tend to it. Right. Yeah. Do you feel like this is a similar thing? Yeah, I think, and maybe more so, even though everything's diminishing, even more so. Well, if you go to Finland, if I were to go to Finland and start talking about certain things, and if I said I'm a Finn, sometimes it's okay, and sometimes people get very angry. You're not a Finn, you're an American. So I think more and more we're conscious to say that we're Finnish Americans, because we really are a distinct ethnic, not an ethnic group, but a distinct minority. And even me, I mean, because I'm not. It seems like I'm not used to diversity enough to because I can't comprehend. I seem not to be able to comprehend this. What are you? Are you? It's as if it's a binary thing. And it's hard for my simple Finnish mind to understand that it's like a spectrum of sorts, rather. When we at the Heritage Center, we had a lot of interns come from Finland. So they were mainly nearly all of them were either from Helsinki or Tampere. And there was always this cultural difference. And when they came, they were always young, of course. They were university students. And either they kind of embraced living here and they liked it, and they recognized Finnish Americans as being something other, or they criticized it. It's not like that in Finland. We don't do it that way. And it's like, well, yeah, of course you don't, but this isn't Finland, this is Finnish America. We've had to adapt. We've been here 100 years. We've had to adapt, and this is the way we do it. And they either would like it or not like it. Most of them loved it. By the time they left, they were kind of sad to leave. It makes me want to draw a line between America and the England. Back in the day, during the Revolutionary War. Yeah. It's funny that he says it's hard for him to comprehend this kind of who are you, this identity, but to me it makes so much sense. Yeah. To me, I would say here in the Upper Peninsula, in this western part of it, especially or whatever, it's more like
like it's an exemplar version of like this kind of hyphenated American lifestyle. And keep in mind that most people here are only 2 generations from immigrants. Yeah. Because they all came in. Yeah. You know, if they didn't come from Finland, they were from Italy or the Austrian Empire or whatever. But we're not that far removed. I mean, but it's the same with basically all of my family too. We're, I think, 2 or 3 generations removed from people from the old country or whatever. But I just understand this kind of identity, even if I don't have like as strong of ties to my roots like this. It makes sense to me to have like this kind of the way that you hold certain things precious and care about them. People like you come here and they don't have a connection to their own ethnic group, and they want to be Finnish. And I think it's really odd, but by and large in the Finnish American community, if someone is interested in this, it's like, yeah, come on. You know, there's not that blood thing. Being Finnish now in the US is kind of a state of mind, because a lot of the people who are really active in Finnish stuff don't have ancestry in Finland. But they embrace this kind of Finnish American life. Yeah. And it's a lot of times it's people kind of looking for an ethnic group. Yeah. And there's a lot of cool things about, you know, all the press about Finland now is good. As opposed to, you know, like if you were from Russia or something. But there's that, and then like young people, there's a lot of appealing things about Finns, that the Finns were really the movers and shakers of the cooperative movement. Now that's kind of becoming vogue again. They're the movers and they're the people who brought sauna. A lot of people like that. They like the fact that the Finns were very active in labor. A lot of those things have kind of romantic appeal, and I think the newer generations are going to embrace a lot of that. People love that kind of stuff. So it's kind of romantic to be a Finn now, and Finnish Americans are always happy to take in anybody. Whereas I think some ethnic groups it's a little bit more standoffish. I want to tell you. Maybe this is the future of Finland. I think so. Yes. You have to do missionary work. Well, it's been enjoyable. I wish that I had not assumed that you would be flying in and out. We could have had a meal for you. Hey. Moi moi. Se oli semmoinen paluu Suomikylään, ja tässä vaiheessa voidaan paljastaa, että myös paluu Amerikkaan koittaa. Nimittäin kakkoskautta ollaan suunnittelemassa ja Brandon tulee olemaan siinä mukana. Matka tulee olemaan huhtikuussa, ja sitten sitä ennen pitäisi vielä saada yhtä videota tehtyä tässä näin, mikä myös liittyy suomalaisuuteen, mutta palataan siihen myöhemmin. Joka tapauksessa kiitoksia, kun olit matkalla mukana, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!